you safe when they hit you? І ми тільки сюди під'їхали. Зараз після того, що сталося. Опа! We've been hearing loud explosions all day. This is one of the buildings that was just hit, and we've just heard another massive explosion, so we're taking cover. They're telling us to go inside. Let's get inside. This is pretty rare because a lot of the artillery fire has been nearer the outskirts of the city, but this is right in the middle of it. So we came here, found everyone clearing up the rubble and the broken glass when another massive strike was hit. Outside, that is so close. So this city was liberated back in November, but they're hitting right in the center of the city right now. There are people taking cover everywhere. Can you tell me what it's like to be here with those strikes happening nearby? Весь час була, да, з першого до останнього дня. Коли нас звільнили, це було щось таке, я навіть не можу вам передати, які це були емоції. Це було зверху щось. Ну, зараз ці обстріли, да, страшно, да. Ну, не так страшно, коли була окупація. Тікай. Виїхав, зараз буде приход. Kherson was captured by Russian forces just 1 week into the full-scale invasion of Ukraine. It's the only regional capital to have fallen. The occupiers installed their own mayor, introduced the ruble, and brutally cracked down on anything resembling dissent. Residents formed a pro-Ukrainian underground resistance and documented Russian troop movements and the horrors that unfolded in the city. They're telling people to stay inside. I think I should stop recording before someone shoots me. Finally, after 8 long months, Kherson was liberated. The Ukrainian forces pushed the Russians back to the east bank of the Dnipro River. It was a huge victory for Ukraine and felt like a turning point. This is the beginning of the end of the war. But 2 months after liberation, peace feels a long way away. We are right in the center of Kherson, and as you can see, the streets are almost completely deserted. It feels a bit like a ghost town. A lot of people have left because the Russians are still hitting it daily. The endless bombardment is battering a city that's still trying to piece together what happened under the occupation. Це одні з таких найбільш масивних таких стін з надписами. Andrei Andriushenko used to be a nightclub manager, but when the Russian army rolled in, he joined the resistance movement. Путін. I think we get what that means. Дуже просто, це наше відношення до цієї персони. You painted that? Так. When you were carrying out these acts of resistance, how afraid were you that you could potentially get caught in the act by the Russians? Саме коли наносились малюнки або розвішували стрічки, було не страшно. Це такий трішки адреналиновий такий поштовх, така адреналинова історія. Але потім, коли ти вже відпрацював, там все зробив і просто розумієш, що там в сусідньому під'їзді починаються обшуки, когось шукають, от такі моменти ти думаєш, щоб ніхто тебе не здав, ніхто десь не піддивився, ти не сказав, що це ти. Отак. Eventually, Andriushenko was arrested. The Russians picked him up along with 2 of his friends and took him to one of the city's notorious detention centers. Мене коли привезли, мене заперли спочатку тут, з зав'язаними очима, звичайно, з скрученими руками. Я чув, як питають тих хлопців, яких привели зі мною, а потім вже прийшли по мене. Andriushenko was detained here for a total of 47 days. Which one were you held in? Here. This one? Так. We'll have a look. Oh, it smells really bad, right? Yeah. This is very small
Just one person, just you? No, just for 6 persons. 6 people? Прокидались зранку від того, що починалися тортури. Поширенішим методом катування це було приєднання току електричного струму до різних частин тіла. Це були і талії, це були і вуха, і пальці, і ніг. Також вони збивали зуби, в мене декілька зубів втрачено через те, що вони долотом збивали зуби. Do you remember the moment that you realized you were going to be freed? Зав'язали очі, і коли її розв'язали, я зрозумів, що я за воротми. Я чим душу звідси побіг, вони можуть просто стріляти в спину. Це було неймовірне для мене потрясіння, я цілком не усвідомлював, що я вже на волі. Ukrainian investigators told us that they've documented 187 people who were tortured by the Russians in Kherson. We've spoken to victims who allege they were tortured in at least 4 separate locations: 2 former police stations, a youth detention centre, and the cellar of an office building. This is another one of the buildings in Kherson that was used by Russians to torture Ukrainians. There's still evidence of Russian presence everywhere. Both men and women were held here, including some influential people who were brought in from the outskirts of the city. Все в порядку? А Баранова тобі по хлібушку не дзвонила? Привезуть сьогодні хліб для населення чи ні? Antonina Cherednik was one of the officials held there. She was the elected leader of a village just a few miles from Kherson city. The sound of outgoing Ukrainian artillery is a constant reminder of how close the Russians still are, just across the river. This is your family? Я донька, це я. Це я працювала головою громади тоді, і тут була, да. When Russian soldiers occupied this area, they came looking for her. When was the first time you were detained by the Russians? Вранці в 6 ранку. І їх 20 чоловік питаються зайти. Наділи мені пакет мусорний, замотали мене скотчем і вивели з двору, посадили мене в машину і повезли. What was running through your mind at that point? Я просто знала, до цього людей викрадали, їх збивали їх, да, і люди тірялися. Спустили підвал, я говорю, куди ви ведете? Ти в ад попала. От ці слова я запомнила, як завжди, бо я вже розуміла, що я оттуда вже не вийду. Я, чесно говоря, я вже прощалася. Cherednik was released with a warning, but she continued to speak out against the Russian occupation. Soldiers arrested her twice more. The final time, she was held in the basement of a police station in Kherson for 17 days. Вони приходили мене насилувати. Вони в останній день, коли вони на допитах просто допрашували. Вони прийшли троєм, це було в крові. Ці перчатки, на які чорні оці очі, вони були в балаклавах, грязні, на підпитку, від них несло перегаром. Тобто, реально вони мені погрожували життям, фактично. Вони не ізнасилували, тому що я пішла на їхні умови. Я сказала, що я получу русський паспорт, цей грьобаний, я піду за Росію. Но дайте мені побачити своїх внуків, своїх дітей, я хочу вийти звідси. Can you describe the impact of your experience on you and how you feel when you think about it? Коли я зайшла в двір, це все, знаєте, як от пелена. І в першу чергу я хотіла вимити цю всю грязь з себе, цей бруд. Пішла, лягла, да, і я не спала. Я з того часу, ось вже пройшло майже 3 місяці, я з того часу нормально не сплю. Я була в лікаря, я була в психбольниці, я була у сімейного лікаря, я сиджу на транквілізаторах. Воно до сих пор психологічно це дуже важко. Просто треба время, треба потерпіти трошки. For months, the villages around Kherson were the front line of fighting as Russians occupied the region and the Ukrainian military worked to push them back. This is one of the small villages on the outside of Kherson that was completely devastated when Russia was occupying this region. It's been pretty much deserted since then, but slowly life has started to return back to the area.
Maria Slebenchuk escaped her village as the Russians advanced on Kherson. This is the first time she's returned home. Хата, да, ону наша, ону. А це сусідська згоріла. Бідні люди, Боже. І діти, і люди. Школа така хороша була. Нема нічого. Де ці діти будуть вчитись тепер? Здравствуйте, здравствуйте, заходьте. Здравствуйте. Потолки попадали, все вікна повністю. Та страшне, що робиться, в кожній кімнаті. Until today, Slebenchuk and her husband were sheltering in nearby Mykolaiv. Do you think that this village can return to how it once was? Це ужас. Крик душі. Приїхали в село, крик душі. Я сама боюся. Приїхала сьогодні, боюся і не знаю, де мені оставатись. Are you afraid that the Russians could return here? Оце ви знаєте під вопросом. Я оце приїхав з Ніколаєва і оце думаю, а вдруг вони сюди вернуться? Що нам робити і куди нам тікати? Оце дуже мене волнує цей вопрос. Що робити, якщо росіяни, не дай Бог, повернуться? Fears of Russian forces reoccupying this area have been growing as Russia ramps up its bombardment of Kherson. While we were there, President Zelensky addressed the nation to reflect on the increase in attacks. І ще одне. Сьогодні увесь день російська армія по-звірячому обстрілює Херсон. Мої співчуття усім, хто втратив рідних від російського терору. Я сказав, ззаді вас, ближе туди к нам. Я прийняв. Занять позиції! But with the Ukrainian territorial defense in the outskirts of Kherson, these were the same guys who took part in the liberation of the city back in November, but the fighting hasn't stopped. So, where exactly are the Russians located from here? Ну, росіяни знаходяться, будемо казати, 3 кілометри на північ від цього місця. Ми з ними вже разом, скільки танцюємо, десь місяців, мабуть, 5. Ми колись стояли ще перед взяттям Херсона. І судячи по позивним, які там, ми їх давно знаємо, вони знають нас. There are still Ukrainians on the other side of the Dnipro River that are living under Russian occupation. Наші брати і сестри. Ну, дати їм якусь надію, що це буде недовго, що ми там будемо скоро, і вони будуть вільні, як і всі ті міста, які ми звільняємо весь цей час. Тому хай тримаються, і ми скоро там будемо. For people who made it through the occupation of Kherson, liberation is not what they hoped it would be. Every day, more are leaving. Нам сказали до любого підійти, бо відправлятися буде. Комп'ютер завис. For those who remain, there's been no respite from the war. Да! Да, витягує! There's been another night of bombardment in Kherson, and this is the latest location to have been hit. It's a mall in the center of the city. Emergency workers have been trying to put out the flames all night. As long as Russia continues to bomb this city, then not only do the people remain terrorized and afraid of Russian attacks, but also Ukrainians are having to use all of their resources here instead of other parts of the country. It took 40 firefighters and 9 fire trucks to deal with just this strike. Okay, we're hearing shelling. Shelling, we've got to run. Get out. Ukrainian authorities say that since Kherson was liberated, it's been shelled more than 1,800 times.
The overwhelming majority of the places that have been hit are civilian targets. For what we know, this mall was open yesterday. There were people coming in here to shop. There were people working here. Why would Russia hit a place like this? Я сам не розумію, чому так трапилось, тому що це будівельний магазин, тут люди приходять скуплятися, тут в радіусі багатьох кілометрів немає ні одної одиниці військової техніки, ніяких військових об'єктів. А дії Російської Федерації вкотре доказують, що це країна-терорист. Can you explain to people who've never lived through a war the burden that you carry working in these environments? Скажу від себе, моя сім'я знаходиться зараз дуже далеко від мене, і це мені дуже тяжко, морально. Я не бачу свою дитину, якій всього 1 рік. Але я буду оставатися в місті, буду вірений своїй присязі. І ми чекаємо перемогу і будемо святкувати і далі розвивати своє місто. But as the people of Kherson wait for peace, Russian bombs continue to fall on their city. This is a residential building that was hit last night, and the roof is completely destroyed, and there's a body just in the doorway. The body is that of Vitaly Gege. He'd been looking after the house since its previous residents left when the war began. He was 23 years old. Does the victim have any family members or anyone who cares for him? Тетя, только тетя, родная тетя. А, и родная сестра есть, но она в Ирландии сейчас тоже. В Ирландии sister. Who will go to his funeral? Who will take care of his body? Я и его тетя. You will? Yes. Even whilst I'm talking to you, you can hear the artillery fire coming into the city. It's so dangerous here and so many people have left. What's the reason for you staying here in Kherson? Для того, чтобы уехать, деньги нужны. И нужно знать, куда ты едешь. Детей вывезла в Польшу. Это очень дорого. Did you ever imagine that this is what liberation would look like? This is what would happen after the Russians retreated? Никогда не думала, что будет так, но зная русских, мы подозревали, что именно так и будет. Потому что они не получили Херсон, народ был против них, и поэтому они мстят, они просто мстят. Это злобные, мстительные русские. When do you think there will be peace in Ukraine? Я хочу, чтобы все было так, как было раньше. Мы хорошо жили здесь. Нам было хорошо, мы комфортно жили здесь. И если бы у нас был мир, мы бы процветали здесь. Вот так. I'm Michael Learmonth, editor-in-chief of Vice News. Too often, traditional news outlets shy away from the real stories and experiences of those living through global conflicts. Not Vice News. Our reporters are on the ground, fearlessly covering the human stories that shape our world. You and millions of others can continue to read, watch, and listen to Vice News for free. But we hope you'll consider making a one-time or ongoing contribution of any size at vice.com/contribute. Every contribution, no matter how big or small, helps support the journalism Vice News brings to you every day. Thank you.